students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video, we are going to continue the most expected questions for the upcoming exam, that is on April 10th science examination of class 10th. This is the part 3. So now in the part 3, so the first question is a reaction between barium hydroxide and ammonium chloride is an exothermic or endothermic reaction. Give reason. So this is the question. अगर ये question के answer मारना, so ये reaction of barium hydroxide with ammonium chloride, it is an endothermic reaction. It is an endothermic reaction. It is an endothermic reaction because heat energy is absorbed. So equation barium hydroxide BaOH taken twice plus ammonium chloride 2NH4Cl give rise to, so it is a double displacement reaction, so it forms BaCl2 plus 2NH4OH ammonium hydroxide. So it is an endothermic reaction because heat energy is absorbed or energy is absorbed. This is the first question. Now let us move for the second question. What makes the electric charges to flow? What makes the electric charges to flow? So ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, when battery is connected to a closed circuit, it establishes a potential difference. Across the ends of a conductor. This causes charges to flow. Cause charges to flow. So now let us move for the third question. Write the applications of heating effect of electric current. heating effect of electric current. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ.
So the first application is a bulb. A bulb becomes hot after it uses for some time. This is because this is because of heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Then the second application is when we switch on electric iron, it becomes hot. So this is the second application. Third application, a fuse wire gets melt when excess current flows. So this is the third one. So now let us move for the next question. Question number 4. So question number 4 na ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. Write the functions of ecosystem. ಸೊ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ balance among producers, consumers and decomposers. Second one, it provide an environment for producers to trap sun's energy and provide food. So this is the second one. Then third one, it is responsible for the cycling of nutrients between biotic and abiotic. The fourth one, it supports, that means ecosystem, it supports life through biogeochemical cycles. So these are the answers for what are the main functions of that is what we call it as ecosystem. Now let us move for the fifth question. So fifth question higide, why does multicellular
Why does multicellular organism cannot undergo asexual reproduction? Cannot undergo asexual reproduction. So let us answer this question. Because multicellular organisms cannot simply grow by cell to cell division. They are not just random collection of cells. So this is the answer for fifth question. Now let us move for sixth question. Very important question. So what are the advantages of vegetative propagation? What are the advantages of vegetative propagation? So now let us list one by one. The first advantage is that the new plants can be grown. Much faster using this method as compared to those grown from seeds. This is the first one. Now let us move for the second advantage of vegetative propagation, that is the plants are genetically similar. The plants grown by vegetative propagation are genetically similar. This is the second one. And the third one is plants like banana, rose, orange, and jasmine lost their ability to produce seeds, and all these are grown by using a vegetative part that is stem. So stem is the vegetative part here. And the last one is, it is a cheaper and easy method to grow. It is a cheaper and easy method to grow a new plant.
So these are the advantages of, that is, vegetative propagation. Now let us move for question number 7. So now let us move for the 7th question. Two conducting wires of the same material is same. What are material are of equal length and diameter are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. What is the heat produced ratio in series and parallel ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಸೊ heat produced ratio ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. heat produced in series to the heat produced in parallel. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಂತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಡಯಾಮೀಟ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎರಡು ವೈರ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಲೆಂತು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎರಡರ ಡಯಾಮೀಟ್ರು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಎರಡರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದರೊಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿಯೇನೆ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವಯರ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಬರೋಣ. ಎರಡು ವೈರ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ವೈರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು R1, ಅದು 6 ಓಮ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೇ ವೈರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು R2, ಅದು ಕೂಡ 6 ಓಮ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RS is equal to R1 plus R2. ಸೊ RS is equal to R1 ಅಂದರೆ R plus R2 ಅಂದರೆ R. ಸೊ RS is equal to, it will be equal to 2R ohm. This is when both of them are connected in series. Now let us calculate when both of them are connected in parallel. So R1 is equal to R ohm, R2 is equal to R ohm. Now we have to calculate what is Rp. So when they are connected in parallel, 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So 1 over Rp is equal to 1 over R1 ಅಂದರೆ R plus 1 over R2 ಅಂದರೂ ಕೂಡ R. So 1 over Rp is equal to, so both the denominators are same, add the numerator. So 1 over Rp is equal to, it will become 2 by R. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಲು RP ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಲು R/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ R/2 ಓಮ್. ಈಗ ಎರಡರ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ಅವನು ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಯಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ RS/RP ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. RS ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RP ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R/2. ಸೊ RS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2R into, what is the reciprocal of R/2? It is 2 by R. So RR cancel ಆಯಿತು, ಉಳಿದಿದ್ದು 2s are 4 divided by 1. So ratio ಬರೆಯೋಣ. Therefore RS is 2, RP is equal to 4:1. ಅದೇ ಅವರು ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 1:4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ 4:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 8th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 8th ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಎ 6 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದು ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ವೈರಿನ ಲೆಂತು ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. As the length decreases, resistance also decreases. So this is the concept that we have to keep it in mind here. So ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೈರ್. ಸೊ AB ಅನ್ನುವಂತಹ ವೈರ್ ಇದೆ. ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 6 ohm ಇದೆ. ಇದರ ಲೆಂತು L ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು A ಅಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ R is equal to rho L by A. R ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ 6 is equal to rho. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಲೆಂತು ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೆಂತು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವೈರು ಈಗ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ವೈರ್ನ ಈಗ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಈ ವೈರ್ನ ನಾನು ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋ ವೈರ್, ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವ ವೈರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನುವ ವೈರ್ ಆಯಿತು. ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವ ವೈರಿನ ಲೆಂತು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವೈರಿನ ಲೆಂತು ಡಬಲ್ 2L ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೆಂತು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಆಫ್, ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಆಫ್, ಬಟ್ ರೋ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಲೆಂತು ಡಬಲ್ ಆಯಿತು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಆಫ್ ಆಯಿತು, ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ವೈರ್. ಖಂಡಿತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಆಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ರೋ ಅಂದರೆ ರೋ, ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂದರೆ 2L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಬೈ 2. ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು 2L ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ 2? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಬೈ ಎ. ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ನೋಡಿ 2 2s are 4 ಇಂಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ, ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು, ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ? ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 6. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ? ಇಟ್ ಈಸ್ 6. Therefore, what is the resistance of the new wire? The resistance of the new wire is 24 ohm. So like this we have to calculate the resistance of the new wire. Nodi, as the length increases, resistance also increases. L length iddaga 6 ohm ittu, 2L adaga 24 ohm aitu. As the length doubles, the area of resistance increases by 4 times. So like this we have to answer this question. Now let us move for question number 9. So now let us answer the 9th question. State 3 factors on which the strength of a magnetic field produced by a current carrying solenoid depends. So the current carrying strength, if a solenoid is carrying a current, then its magnetic field strength depends upon the following factor. So modane factor ge barana. It depends upon number of turns in the coil. Second one, it depends on amount current flowing through it. ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
Then third one is it depends upon radius of coil, and it depends upon material of core of the solenoid. So on these factors, the strength of the magnetic field of a solenoid depends. So now let us move for question number 10. So now let us answer the 10th question. So 10th question, what is electromagnet? What is electromagnet? Write its uses. Next, other continuous question. State the purpose of soft iron core used in making an electromagnet. So now let us answer this question. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಅದರೊಳಗಡೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಯೂಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. So now let us know what is an electromagnet. So an electromagnet is a magnet formed whenever a current flows through a coil in which a soft iron is placed inside it. A magnet formed whenever a current flows through a coil in which a soft iron is placed in it. So it is called as electromagnet. Now let us write the uses of electromagnet. So now electromagnet na ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? So we can use the electromagnet. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, so we can use it in motors, we can use it in generators, we can use it in electric bells, we can use it in electric buzzers. Then we can use it in loudspeakers, we can use it in headphones. So these are the uses of electromagnets. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ a soft iron core placed in an electromagnet increases the strength of magnetic field produced. Thus increasing the strength
of electromagnet. So this is the reason why we are using a soft iron core in making electromagnet. So these are the 10 questions that may ask in the examination, that is upcoming examination on April 10th science of class 10th. Thank you for watching my YouTube channel. So thanks for everyone, those who are supporting me. Thank you very much.